ayumre no nsam na edebram no de di mu akotene ebi ne se omampani John Dramani Mahama ene de atu wiase se galam se ne ba bia keka kɔ no yeso antu na nam na dwo asomo nwo ofa sehwi mpotam wo no ane atoya tifi ho no se dabi akwakɔ ye hia asɛm kese buru ni basi ana national emergency ɛno nti obi bia be kye no so no nam so task force so no oboa a wo tu futuro egumu no yɛntwena so dom dodo a wa mrahye badwafie ene de ato sante hinani mu se wo sere nana atukɔkɔ so sere no pa se boko ensensam no a agya ni mu a wodi ho asɛm no na modena nhwɛ na asomdwe no ntimi ni ahim na nyesa de ɛkɔso no na odene Sameka say ne boko no curfew won ma yire mu de emu asem beba na wonim se dom kuma wo memra hye bafia kasa for mampani ene fa wo de ma na paafo sa soafo ne akrachefo no se wotwa mu no omso wo ye settings oboa ono kwa ka na chichi bi na wo de yen afidi a yedi akwan nsuo ka ho ahya kese ka ho yede kwakoyi akwan wo nkronkuma mu no drip mfidie na meka ho asem yi dom kuma de abetu dwa aka se se de yeri tu galamse o na coordinator wono na ehwe sa dwumade ni nyina so ro kire se asem adom kuma no ka no enya no kore bia wonim se anesefo wono mabontre ne se Ghana fo mu so masan ate atua mamanye monwa san senkita hundi omni aban edi no ensisu yie papa na enum nkyeremu anwumre yede bebremu na empanimfo a wonom ahyentiade yebetu mu asi wom na so yebete so asi wom na so wonom na ekase wom se wonom ya no ahyankafo no bi se ahyentiade no wombetu bonu mu a wom de omni hweka esanse levi foforo a be di levi no se nya de beba de se kim na chese ne ahyentiade no ewo so wonum tutumu ene mame agrada ekokoto se waya appeal bi ntigebetimi ankema ne nkofie na appeal no eden obewin court se da bi odwabe unu onyanwu ya yemfre ndwamfri nto ama no be no ame asade na kwakwa kwatwirim na onim se ababa wa bi so meka se aposifo pen den wakɔwi akoda abosome edu baako a ne nyina mu nkyeremu anwumre yede bemmamo sanso ene yebekwa santimantem kropo kuma simna honso crossover yakwa kwaji bia firo na amaro vise NPP conference me nda beba so empanimfo so manya ntia se nipa bi de nam se maso omse da bi beba so ni nyina aka ho bi Facebook yetwam YouTube yetwam wode wadwe nkyere ba boko ya na ye mede na nsensi atenie no nim ye pa munye ne saa maye na yebekenkan ne bepam adi amamo anwumre nyumaku akese ni kura yemu MTN network papa no time eba Mr. Ebibidura 2-3D ase emma sebe ahoden a ode kutia nyadoa immune system no ejina yie na fein sansan kura gu widie ni a etu ase ma wo Fox mosquito coil entontoma duro papa ba ko a ewo dwaso no na ne ewo so a edam abonten ye adwumakum tontom ema onye wasomdwe DBS Industries twa nchansi asem ni ho 20-year warranty bata ho holy insecticide spray pacho fa bi petepete dem ho wasaso abonten be bia na ntefre no ne mwa no nyina bewu kwa no nso eye adwuma kro na 2074 wakoma osaboa wahrawa mesrewa obrebo ene oyefo no se benya hoden a na efiri 2074 T74 eye adwuma papa tabia heba Mr. so de unim se no brane hahama sadokota ehwe onipadua no wie no waka kire se malaria bomodi akopɛ tabia ubu nsa na meyi akopɛ tabia na bema opa hoden wo mpem no tabia taakum ene ejai yebebo ose ajunsire ne Franco Trading Enterprise etonfo papa ene ho aka de laptops printers CCTV cameras washing machine ene TV ne air condition na wode bi aka ho aya fa Pepsodent cavity fighter fatwitwire ose na wonum ntre wonum nyehwam ose ne nya fitafita na ne ontrase nche e wate asefa sase so high sense everyday prices we say na no Club World Cup Chelsea for AJ Cup no wo hwe eye park na so a high sense na atwa ho ahie VAR referee for ehwebo akire eye high sense Europe nyina wo mo agi atumti himfa biem kotokoso eye high sense what you say ya frame na say ampofo agye obiri yaboa fentem frame ekonu no Yensen sem na sempacho kan wo Facebook adom 106.3 FM mo ba ya no ahye no foforo so atimi ahwe atie bi aya enye pesemi kunya share no foforo entimi hwe na wontie ebi YouTube so saa ye ginam ne ye hyensem na se Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama no ene eye atoye atifi emantamu a wo so koda manfo ase sansa ba ye toma no na so bi mada na wonamu na one o manfo na nanom ahemfo ne ade edi nkomo no se galam se kure
wote fa ko a pedifo kan se na wote wade so ampa na wote na dufo so di bofre so a wote fa mo ano afo na akwakọ ya ho sempa se de ne galam se yen sase no na de a ewo mu ne se sei wohwe mpotamo a aban ni abra wono no ate task force wagu mu se wontu sa e wo so no said Yamema a bopisia na bonsam to money nipa bonfo bi so ate omo agum so so task force na we ofa ha no mafa ha ofa no mafa ha na omo gije nkrofo sika eja omo so omo nya adwuma na no e ade a ha adwene papa wo sisi ya animu ye no ambambo fo mu oni da obi bia be kye ne bia no yemfa no emfa mara kwa so die mu odin wo se aban no ani abre se eye dan no a ene kokko akuafo sika bi ebefri kokko mu aba mu omo nchemu aduoso de ebekọ wono mo enchen na yentie nsem wo kaye erefa galamse ne eho anamontuo ho nsem. No matter what your background, our forests, rivers and green belts are national treasures, but we are alarmed by the environmental destruction that is reported across Awaso, Dadieso and Sefiam and Rianso, mainly due to illegal mining. I must be honest, this is a national emergency. The National Task Force will continue its efforts to halt illegal mining in our forest reserves and on our water bodies. I've also noted the activities of illegal anti-Galamsey task forces that go around extorting money from legitimate small-scale mining companies. I've requested that the authorities arrest and prosecute any individuals involved in this illegal anti-Galamsey activity. In addition, we are establishing a forward operating base of the Ghana Armed Forces in Ponikrum, as requested by Nananum, to respond swiftly to security threats and border-related crimes. Enti omampani na akire mu sa ade na ayehu papa opani bia yetwe na sikira wani be frɛ o na oda so di ubebubuguo na oda so di yese be kan be ma ze ne yare ne hu ebi no omampani aka no se ba bia de na duru national emergency no wie na wo kyerɛ sɛ kokko akuafo won sisi wo moda sika bia okodwa ma so koto kokko no benya mu nkyemu aduoso de wode mama kokko akuafo no. Contractor is not working. It's not because we are not paying him. Then there must be something else wrong. Roads such as the Enchi Elubo, Dadieso Akontomra, Adwafwa Osei Kojokrum, Sefiboikwa Asankragwa, and deteriorated feeder roads across Sui, Bonsum Kwanta, Bonzan, Esam, and Bia West are all slated for reconstruction. Eto mampani wo se fans ne ba no se montwen na menwie. Hey, say see America say 25 million. See if you allowance e fa ma assembly manfo. Shall rule in this project. When the time comes, I'll appeal to Nananomo to release land for us to do the oil palm program. The Youth Enterprise and Employment Scheme will also be launched here by September to support at least 1,000 young people with training, startup capital, and mentoring. The Minister of Finance has also released 25 million cedis for payment of allowances to assembly members for the first quarter of 2025. Etiani fans ne de omampani agibi wo atoye atifi mantamu papa assembly manfo ene ne wono mo gialawa 1003 ene yenko yanimu yakwa ne ma yade ani kire ma yemra hye badwafie na dom dodo no ba no dani mahama yarega numonyamfo wono ana yemra hye badwane di mo manfo oboko central abato mpeso aso ana sabre ne sada ne sayamu a wabu kotodwe no wasisese boko ani ya yedene fitine ne nansa bepe nura ene beto odwase ntokwa na sa pagya ama meka se nipa nsia omo to ananam nsia do abraso asrafo ekọ yese wonom kodi dwuma na wahwe na waboban amasumdua aba ewi ase nipa nsia firim na no na mrahye badwafie opani di ato dwase sesei die ebetumi aba masumdua bati trupa de anamo akotoko hene tufo se etua bio na nambo di ambo na wese me pagya me mu na mayi me na firi me mpaboam me nhye 20 we die makwa ma bati akofom kakra wono ene obi a obetumi amasumdua aba bokore ne potem sisa na mawa opani kase etuo no wosere no ada we die onyere ne ho a anye sa asumdua aboko omopene be ye den sanse de nura atbetodwa no kire se potem ho na sumdwe ni ho senti wo sere kotoko hene se wontu ana mo no tentem fama wo where he has reached, what he has done. He's the only person who can tell publicly what he has done, where he has reached, and you can assess
the performance at that level. Ours is, we are appealing to him, to expedite action. And we know it's a complicated matter, but we all have confidence in him and his ability to bring an end to the situation. And the earlier, the better for all of us. And that is why the MPs are appealing to him to expedite action. Wakasa we ya pe enamra shebe dwere di mo for watampane Lydia akanvariba enso de tums ampa enipa nsia ene yeku wono no enipa mako aduonu na prepre mu odene nyina ya srafo dwumadi okodi ni boko da no kwasiada nti wo srese sese no de aduonu mpani se to apentiane yefre boko onum hia somdwe papa na enso de odi anim amasomdwe no aba no ene omu hia sabre. The afternoon of Sunday 13 July 2025 ostensibly in response to an attack by unknown gunmen on a vehicle and a military escort. The military personnel in Boko went on rampage and murdered 6 people, maimed more than 20 others, and caused huge destruction to the property of citizens in Boko. Some of them looted the shops of the people and made away with huge sums of money. What was the point in the destruction of the statue of our overlord? What security threat did the statue pose, and what threat does the destruction solve? It takes an act as such to insult to the Kusal people and to reject same. In the light of the foregoing, we demand the following on the government of Ghana: that the armed force render an unqualified apology to the Zuran and the people of Kusal for the unprofessional and banditry of the military on the 13th of July 2025 in Boko. That the soldiers involved in this act of 13. Hey, na chese de kwa so da no kwasiada na srafo no kwa kodi djuma na chese wo mo se de mami kan ene odu etuo no ya ekire atiwa kakra ho ema de besiesie eno achi se aban ono awo mu bie no o ka kire no se wono mo bretie bi won sha srafo no mfa echope mu odene pa mre o manfo wo kuso aye kusasefo no de tosu mienu wono ahene ne nka eduma ya yesi ho a o mo abu ogo ni nyina no awon nti ase nti ade so mu hia ho chepa a wo sempani timitu ana montentem na chebe dware de manfo a de manfo wo tempane maame Lydia akamvariba nene ena oteye no na meka sai soafo a won na hwa amanwensem so interior minister de atodwa se sabre de o hyena o de ato omanfo wo bokore ne potem so sa obeda anwum se meka sai wo hyedam no mutie yen bia wo boko bia ne potem no bia wo dem anwumere wo mutie ombe soro age sekina anopa no nsia ena ombe soro se de beye na asomdwe be koso nti na mpani ayesa hyehyɛ nti obi bia wo potem ho no wo se onhwɛ ni woni so pepepe se de mpani de atodwa no yanto aso na yenkɔ nsɛm fufuro mu yeguso a wɔ memra hyɛ bɛfie na ɛdɔm kuma wɔ abɛdwafie ne nedai de otie adom kasebo awia ne te so mampani de atodwa sɛ fa ho ɛde ɛma na krachefoɔ ɛne na paafoɔ nyinaa no de sɛ wɔtwam afei so no wɔhwɛ sɛ nyɛ soma bi ni asoma sɛ kodi dwuma bi a fa ho pa de ɛma obi na amanfoɔ de adi atrantwie bi amfaso bi ne so sanse sɛ wɔtoto nnwoma sɛ bɛyɛ a obɛhwehwan ayɛ ɛka aban ɛbɔ wɔ amamu ho ne na soafoɔ ne na krachefoɔ ho na sase bi ba Ghana fo bi abose bi abɔ nsɛm prapra mo mampani sɛ ɛnkyɛ ahwɛ ase ade yɔ edibre no na yɛgye ɛde ama no sanse nneɛma wɔbɔ so no guso ɛyɛ na kakra na dɔm kuma no sɛ akwakɔ ɛsɛ bi akokɔ bɛsa kye ɛnya akoroma fɛ ana simple no aketechire ebegyina akokɔ anim abu ne mu anso ɔmfa ne nyɛ hwee no ebia ne bia na sanse yɛyɛ kuapem nof mrahye bedwani same oku na ɛkyerɛ sɛ ɔmampani asɛm wi a wɔde aba betu dwan asɛm wi wɔde aba betu dwan ɛyɛ krokro de drum ɛyɛ dada kra ɛnyi na nimre so baby nanka sɛ yɛ bia baabi bebre a aban ka ɛyɛ ɛkɔkɔgye fa ngo no ɛne wɔn tutum ne ehu sampa na ni abre sɛ ɛnyɛ na no fafa kwa ɛne mrade bi na ɔtoto Ghana fo a sanse de ɛbɛyi de wɔn de hu sɛ settings. If the president wants to really show that he's committed on this fuel allowance and the cutting down of fuel and scrapping of it, I'm challenging them to close down the fuel depot at the castle, and that's at Jubilee. Because with that, then that means they are no longer going to take the fuel for free. Number two, who is a political appointee? Because the publication said political appointees.
Does it include ministers? Does it include CEOs? Does it include presidential staffers? So who are the political appointees? Are you just talking ministers or ministers, deputies, CEOs? Again, I need clarification on what is the definition of the fuel allowance. Does it mean fuel for any political appointee? Or are they trying to say that the money that will be used to pay by these appointees, it will be refunded or they will be made to pay back? There's clarity on that we need. Then again, how much is being spent on these fuel allowances so that after scrapping, how much savings are we making? So these are very serious questions that we need to ask. Let me ask a very interesting question. It is Samia Uku and an Yabra or Ribrofo, Petro Brofna, Samia Uku, Erin and Sana say on my pennies were trim, and so no, and Tokwa be breed, that one month for Befa triple to Nafemu, in Tieno, and you be whom be I was here about whom she. Now, Commander did not go for Brim, and my Sibian, Samuel Tamils, and a trim so my penny actually, some pat was Sia, or your. Or no one seems so man son Waham, and wanting to soon to form for the Manfa. Why be a chess or person or main is a Great idea. Do you know how many government vehicles we have? So many government vehicles, and I think it's setting a good example that they should buy their own fuel. I think that would be good for the nation, yes. But you see, they are private vehicles. Is it for the private vehicles, but not necessarily for the ministries? So if it's their private vehicles that they should, not private vehicles, but the vehicles that they use for business, and if it's cutting it off, I think that is good. Why will it affect the members of parliament? Don't we go around? Some of the ministers, are they not members of parliament? And then they go around just like we do. And we, the members of parliament, we buy our own fuel. Nobody gives any member of parliament fuel allowance. No, we buy our own fuel. Whether coupons or whatever, we buy our own fuel. So you are a minister and then you are buying your own fuel. You are just sacrificing a little bit for the nation. 80 way Samuel Atamils. KE and Masha Jenny. Hi, ADOM 106.3 FM and NAKET KASIEBO NAKET no asogusu awuti na santimantam yeshira 104.5 affiliate to ha ene aduonum yensa YouTube ni Facebook nyina ka ho aye nam ho tada na ene mrahye badwafie ho a dom kuman barodani manyamfo Alexander Kwame na afenyo makin ene dia to dwa ofie ho se emfidie bi bai na ye dia base yamfa be yi akwan wo kronkronin kurase amamuo se be ya mpuntu be koso mtia to din District Road Improvement Project utwantia ye drip ye de disi esu bia saa mfidie no a ye de kɔ de de akwan mumuntum de besu ansuo ka ho mfidie akese ka ho pick up kurasa so so bie no se de ya anom aban yi ba ye wadane ani de awura ba bia yetu galamsey ena mrantie no a chese wo me aban no akitafo de awura nkwanse ho ena susua de tu galamsey no bro ena wasena we ni papa nie we ni papa nie na no ena Nilante Vanderpoy wono na sabre ye na ginam se coordinator ma drip se abi asemo no kura bienim na yentie onmanyamfo afenyo marken asemo odi tu dwa no. If we don't deal with this galamsey thing, money is getting into the hands of people. People are destroying the environment. In the long run, it is this same economy that it would affect. How do you sustain your economy when some environmental factors are affecting the very economy, and then it is hand to mouth? It is when we invest in agriculture that we can sustain an economy with. But if we are not investing in these areas, then we are talking about some 6-month successes. Then after, everything comes to square one, and then we go back to IMF begging. Today, the drip machines that are supposed to be, for instance, Mr. Speaker, for our roads, some people are using it for galamsey. Onimanyamfo afenyo marken Kwame na wano ye mrahye badwane de manfo wafutu wano ana da dom dodo edom kuma no mrahye badwafie ne eno no na asase mi ne se ne yenko drip pani asabre ye yino so wonyina ntem nhwe madwuma nkoso coordinator Nilante Vanderpoy ne ni nkomo mfa asase mu ho ne ebisa nse pani na mo da no amoba ya fidie ya yatosi wa ye se mfanya kwan ya se yo mpotem nsuo to aye brei mo mfa nkoya na mo mo de ti wura mo otu galamse no se sasem na afenyo oka no enokura bia ni mafidie no de ntia de baaye no saa pepepe ene de eyo ti de kura bia nim se de tu galamsey ne wo mo ne se enye nokura da ne minority leader ne kan no eye ntro enye nokura otwa ntro e wo parliament
me hu video bia propaganda video bia echo round say e was swama in peswa so no ye the drip machine no ye galamse enya no kre me National Investigation Bureau NIB police CID me drip coordinator wo Western North ene nkofo nyina kasa from time e hu sa video yi masoma ni pa makọ swama machine sa ye de ma swama nyina no ya park ni nyina swama for edi mrana e de mom no so se ansa na machine bia e bitu machine bi no bi se ya service machine no ye hu se machine no ewo te se bibia ha betumi aye adwuma sa service no afi na ye sha ase a ye efi northern sector of the country no eba so ama omunye service wo ho nti machine bia into ni 9 emfi bia ye park no from January wei nilante nene na otie na ose ono de on kasa adwuma de ahya ne nsa no wotena ho no ayinani na mfidie no manfo de ade dwuma bia nsem fata obehwe se de ntia abanda da akɔfa mfidie ba ye ne adwuma wo so ye no obayi obehwe de aye na sa pepepe me hye Ghana fo nyina bose me president mama gidi a onya wo bimu a odi sa adwuma we share me nsa no me ngu manim ase me ngu president mama manim ase me ngu NDC party manim ase me ye sure say nia efise di machine si ye enu pe ene de be ye yakwan akwan enti na di machine ba ye de be yakwan se na be ya ye nkrofo e wo nkru kitu amu omu fa ha mu ansa na omatumi akọ ba bi omu kọ because omu akwan nye no ni nyina abrase wei aya ni lante coordinator madrip nene na ate ye na ni lante kasa wie ne se dabi ene swama pani a wono ye DC wo ho wabondin waka ho asem tie bekọ na obo Vasco DC ye na kodi nkoba bisa nse na opani enti wo so te swama ho ache se ho ye tu galamse ye yia no ahwe anu ayi mfidie ndi ama boys no no mde nam nse ye ho de se o mu tu galamse ni sa na mampani kura kwampote wo ko huna ye mu ahinu no se mfidie no ha ni aboa no gu ha yi mfidie ben ye mfa nko ba bia ti se mote sa nsem no brebre mo aso sanse ye huru hira da sem enye galamse ya na me nye galamse so machine ya o kan asemi be 3 weeks ni nyina ma party ni nyina o barak ma order say o mo party ni nyina be 3 weeks the only time machine move is about almost a month now immigration for omo land bi omo so person omo si o say ha na e border town et you ma identify areas bi omo so omo person omo si omo post bi o obi krom na immigration commander e ba me ho say o fe me mempa bulldozer no Nanka Jamum Pia Somona Bra as the head of that, you know. Any script before the Yajuma. And do not mamma order say, or more pa, Budo than you see low bed, you know. Where you are Vasco, this is ma Swaman, Mansimu, and what you want to say, on the video no Fanco, baby, was penny from one more buano, is your hometry, and you might buy and one bayo. Yantuaso na someone who saw me, Omwa, where I saw for no I couldn't time or banana soja food dinachi. Kong obi akakra wa no hu bia na no akofa soja fo no mu di nachi no mu bɔ no ho ban ene dai eba beto odwa se eye omay military council no ahye se obi bia oye soja ni a na obo obi ho ban ankorankore ana ase aban nipa bia no yenyi se nipa no mfa mfiri ho ema se nipa no sa mesene ko barracks na sa se bi ban na manfo bi bɔ mo ho ne se di ahoban bɔ nim yes ya pa fa se apra wada ye gina hayi esura de efo agidi ontobi soja ni e ko fa na he no boye ho ban na aba beto dwa o mamra hwe fie ne dwemtreni a defense and interior committee no da no parliament o mamra hwe fie James Agaga na e kire se wo hwe adwuma pa e wo sa soja fo ya nyenso mo bɔ ankorankora ho ban asofo no ne ma o sika no ne ho kan da bi o man no nyina na wo sa soja fo bɔ ho ban ya hye so obi emfiri ba bi meto ye hye so obi mfiri ba bi nkofa ntokwache ne bi mefiri yawrawo enti si ye jai se wonu mo enya sa adwuma titire no nko bobo ankorankora ho ban a wa da bi nko abefa yebo o ma adwuma titire pa na o mo ye no uja de o ya wo adaje o menya ni ahwe abra sabire ya twa mo nyina babaraks no. I am sure the defense minister and his outfit working in conjunction with the coordinating outfit of national security definitely would have done some assessment and then they come to the conclusion that the police are the right agency of state to protect public officials, ministers, MPs, etc. Those assessments definitely would have been made, and the conclusion is that the police would be the appropriate agency to protect our VIPs. They have the capacity to do so. So why was it necessary in the first place to use soldiers? I mean, I once indicated that it was an abuse, and I still insist that why we are standing here. Do you see any police officer around us? Yes. Etiera James Agaga
ena ote se odi tudwa no na wo kyerem se omen yahye so no obo immigration service for abaso papa se adwuma de omu ye bi na ene omu kopie immigration ho pofa ye ministries ahodo ni nyina no kwakwakwahwe dwuma de ahodo ekoso a for omen yahobambo ho no. Discussions basically centered on the mandate of the immigration service, their role, their challenges, and the oversight responsibility of the Committee for Defense and Interior. I mean, it was part of our oversight mandate, so they brought to the fore some of the issues, the successes they have chalked over the period. I mean, how to deal with the challenges that they are confronted with in the course of the execution of their mandate. Eti wey ene nsɛm a yɛwura James Agago edwam treni ɛda ɛyɛ abedwaku a wɔnom ɛhwɛ yahobambo ene ɛyɛ amanyoyɛ nsɛm soɔ ɔde atodwa yɛde ani ɛkyerɛ afi ahyɛnkafo wɔnom akache meka sɛ wɔbɔ ntrene sɛ sɛ ɔkyena sɛ nyankrompo twɛde ampa kwamba sɛ yi adom wanse wi ase na sade akyen na abaye na adwere sɛ ampa fam wɔbɔ no ɛsi wanse di a ɛsɛ ubu liter baako bi a de beto so na ampa yɛde to so a ɛne yɛtoa baako biara so boɔ no a yɛbɛgye wɔm no wɔm so bɛgyina so na ahyɛntiadeɛ ɔmo atotom na ekuo yi yɛfrɛ wɔnom Ghana Road Transport Coordinating Council pani a wɔda wɔnom ano president Emmanuel ɔhene yɛboa na ɔde ato dwa sɛ saa ntrene na ɛkɔ so no wɔno deɛ ɔboa wɔfoa so sɛ kyena ɛmra so ɔse na wontimi nkɔfa hyehyɛ ma sɛ toɔ wode abɛto fam wo so na ahyɛnkafo so bɛtena hɔ saa dabi ɔmo kɔkɔ atenten ɛbɛbrɛ ansa do manya fam wododo ade agushan mu na sika do bewie se na nyina kwa akodi fam mu di a na adwuma no omo yɛ ya na se omo anye ehu hia enti de omo de omo kan se saban antie na se wo se kyena wo hya se a wo kyena Ghana fo obia wo fro trotro taxi de ka hu no bia no ye wadwene se bo a wotua ne ne no ene ne da atwa to a wotua free kyena ko betima adane. So say a bad decision. Yeah, a bad decision because you see, I know you say levy one city now. I'm on the air now. And then pass on our operations. And the person back right to say yes, the amendment. Yes, we got last year. The whole of last year I'm to transport. And then I'm also cost this year. Now you have my think $10 never for my fuel price back up like that. And get in your transport pen as well. And give you a bit. If I'm going to also action near my elbow so that na de omo kan say ya to transport pay mo na ma cost so e for send you this one the man na ma go work up ya so na ma bi abo amako president Ghana Road Transport Coordinating Council Emmanuel ohene yeboa nene na oteye no na agye yeboa kasa wie ya pa ne se ane yenko Ghana Commuter Drivers Association so hoy na ye ne pani oda wonma no Charles Danso agya Danso nkotwe nkomo ne yebizan se agya Danso na mo so mo ba betum no se ye kura de yaboa ye ho dada si aka kira ban se mo mfa sa to no ma wo so de beba wo se ye ba enkan ye yesu hu se be kan ye tie nkasa e kire ode to so a ene ye se de tie bia no ye nso ye betum empanimfo a wonom ebubu nkonta ehwe takramu hunu se fam obo bekosoro wonom kura dika ka se ohamu nchichemu edu ene ohamu nchichemu nwotwe yade a diesel ne petrol no ye de bebia so na se ye de bia so a ye de bia so omo no omo fanhye omo omo ntim fanhye omo ye ya ye fro trotro ene taxi no ye ya no msan de bema ye ye tue ne se ye de ye kotobe tonfo na wo hwe levy na se na ye ka no a se a gallon pa na de 50 pesos e de to 1 gallon so na ye so ye to ne do so pu ne de ye adwuma no the driver ni okwa flow okwa o use 6 gallons in bro use 6 gallons out which is 12 gallons for a trip and return no now so on 54 cedis as a levy na che ye de yi bia se wo se esisha shempia bo ma ya driver for na passengers ni pia if you say aban na ode yi ba no ntumi nko obi afie se pia se ya na pia teku na asempo a e obi anso wo efie a odemo use electricity enye ye driver for na use electricity moreover your cars na ho no meter mo nti yen ne ye ka ne se ye si na anu ya ye si mu ya to ka ne 7.2% ya to ka ne abu nti so mbeka kire ye se dumu so bi ho na de ba na kire se enye no kware na omo ka kire ye no we Ghana Commuter Drivers Association president your friend Charles Danso nene na oteye no ahwe ya anansi fo besan ate atuan biem sanse enkomodie a aban ene omudie no ententamye na abufo kakra bem yebekọ sansem so ne momene okokoto e wa amasaman high court wo ho a na nagrada dodo na no enim no ne dipa ye Patricia esi edu asiama ebe pie court
sɛ wayɛ appeal ɛwɔ mfinhyia dunum adi ama no so mfa nkɔ da afiase no na appeal no mu no ebetimi aba sɛ obenya ni tire didi mu nti nka court no ɛma ne bail na onko tena fie kosisi ebedi appeal ne bewie ɛbɔ no obɛsa aba amono a na ne wafa ne tiri adidi mu na sɛbe adaka mu ɔhye nya adaka mu se fundaka ne mu baabi ɔhye na kyɛ sɛ ɔhye adaka mu nanso ɛkɔ wie yɛ na yɛ sɛ court no atwena no awɔ fam sɛ ya so Mike 2 ɛna ɛkɔ court hɔ Mike 2 yɛ mo akwaba mejo so enti ɛkɔ wie sɛn ne tietia ne sɛ court no anyi antum sɛ ɔbɛma no bail no na ɔgye nyina so ebi baaye esan sɛ na agrada lawyers enso so afale akyerɛ sɛ maame anase court a ɛyɛ second court a odi asɛm no ejele no 15 years no ɔmo hu sɛ emfumso bi wɔ baabi na oboni kan baako sɛ bias ɔmo kan no kan ho ɔmo sa kan sɛ na maame no ɛkɔ court a ama from na Facebook the okay hu mfoni ni ade e dia him Facebook nti my tutu aso a ono so kokko to na lawyer for no so allege say na agrada akọ to asa time second court na ejele no na ma judge no epopo na ni kire no afi wa ama ne kwan ama na nka ne nsem yie amfa dansefo ama afi o mo san hu se o ma anya bail ama no a na ansa na bedi appeal na wi no na wa serve a cherodo ti we ni nyam kan bo mu a o mo ka ase o mo mpem o mo ma ne bail no e na aban so lawyer for so gina mu so ka ase da bi o mo so o mo mpene e wo sa ansam o mo ka no ho ti court esan betra ase bio no e na o kire se ya masama high court e kire se ensem o mo de gu nanim nyina wa hu na emu no ne a agada lawyer for na ka no ohu ni se eye allegations san ensem na o ka no so wo ye bias se opopo na ni kire na o mo ka se we ni asem ni yi o mo hunu fum so ba bi no enu nti na mo pe appeal no ebisa na tie de a o mo appeal ni mu na o be hunu no kura ewo mu enu nto ntimi nyina san nsem o mo ka no so nka so mo ma ne bail esan se 15 years na o serve no edoso na wo hunu appeal bia sabio akọ do 15 years ansa na ye ka appeal na wi enti san na tie de a on grant bail no ma o na mo no appeal ni de o grant ye as say ka say wa hye circuit court say omom na otwemi no 14 days say nkata sem bia agrada lawyer fo ni hia ne aban lawyer fo ni hina nyia no omo ye ne tentem fa mom say na be ya ono so anim no high court anim no omo betumi abehya ase edi appeal ni mu nsem enti ye ka say de wasan akọ agrada abaye obaye no no hye prison for atade a fita long sleeves na ne skirt eno so tuntum ena obo duku fita ena ode nose mask ahye nano na ote court dem ho yedi ka bo ni din no osore ye ekogina adakam akiri ansa na judge ka chen se obetimi atena ase ena opagya ni tia na ode asifom opagya ni tia na ode asifom human power ayemre ena esiama de obo esiama le pa da de ya ba transfer ewo no otewo enti esiama so bai sene etie no nti omo wie ye no na omo de na ba bekọ no omo cheye so no mahu se sa bre no ye me di kan akọ na me ne nsantro ni pa me kọ me di kan akọ tena mu kura no hu bi kọ so e ma mo yi mi free court room ho akiri ansa na me so aja me ye me course bia man sakese bi so akire mo se mo ma brand no nkọ trans e na me sa akọ tena mu bio nti akiri ansa na nsantro ni bi baba beka ho nti ye twen se nka grada ba e betimi atwa no mfoni no tituru amagana foni bi ehu se ampa o prison ho no omo de tena court wo che ya ma omo ba no mo anu ade kuru ni tiri minim ne enti a aposifo ne prison officers ne yes ade ne san say enti mo anhu nanim se nanim nie nanim ne de unhu se nanim nie san say wo che nose mask no na so wo gina ho a wo ni ade agada de ono ne wo ho no yo ne oba wo unhu nanim se nanim amu ana sa chinchin ana se wo free ne kwa achi na so ho ne kon de a eno na ohu se ne so ate eno de wo free na chi a ohu se ne so ate aha na nanim a obehu se bia so wonwene anase sebi waye mobone de esa no sumas ni ti no etu video na du ba gutu se Angelesi amani abre no oba ona ahwe ni kotu abone tai kokko a chese yentie de agrada lawyer no editu dwa na kakra. Please, what I'm saying is that we wanted bail pending appeal.
and the court did not grant it. So that's all I can say. So are you going to file again? Yes, the court has given an order that the circuit court should furnish the court with all the processes needed for the appeal. So now we are targeting the appeal. That is what we see. Okay, what's your full name, please? I'm Bernard Kofi. Okay, and then you're a member of the legal team. I am a member of the legal team. Okay. Eti na say agada lawyer no na emma no mso be gina ho ana wo ma fans no mso ma sem ne say emma no de obi sa mo a ebi asem mo kan say omo pese omo hunu agada ntimi bi say de na wo hwe agada onim no wo hunu social media o se da bi ye pese ye hunu anim se ne ote na afo ye pese hunu se ampa o no the prison one of na ba na yentie ma na kakra eti na de esi court no eti mienu o se na wotwe mienu ntem na court na she circuit court say on frankrata ne omoma enkrata asem nye eharo so non fama judge for so na be yon betumi abehye appeal no aseni na se okay ndi nkofo ba so mu hunu asiama na ne fans na na momma no ewo no obi kura se eti se obi ahia se mani bi se asiama yeso ye wa ha o yeso ye pese ye hu se ne ye on pese o mo try ewo no o ko try o te wo Mike 2 medase eti yenu abe ma Mike 2 e na court ne a odi ama ne bona bra tuba Facebook a video no de e na gusu da ho no mo a di atwaguo no obiri yanko yeri mo na ente beti esiku we de adom na adom a na nhira so ye hira mo ye de dawuro no a na egusu a ye bo na ye koyanim sese NPP amanyoko na yese kwa abre mpetebie no obi aso ne duade nam na ewo ho a na bibi firi baby na bebom na hafu afa na bibi firi na bebom na hafu afa ye wo ho no a ene ne nansa hu ne kura san be piese ze de yese conference yo mu kodie no memre da nyame amfa fia e maso adene a mampenda da na do danko akufu ado wo chiba piesie be ma bo da ase wo muntu nhye da ene akoye hu saa na se na amanyoko no mpanimfo a wo hwe akire no wo mo ate na wote se anu anka ho amayiwa no ahwe yi a se de boys na ye board no e de asem beba hwe opani a wona hwe nkrato so nkrato ba fotene de man pipi amanyoko Richard Ahiagba ene de atu dwase sa asem nya no kure mampeni da anchuro krata bia mfamre worum so muntu nhye da dabi se de omo aka no sa pe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  ene be koso enkrata semwa wo se wo mo yomo ye empani a wo so mo ba nkonwa canopy ba bi obi abeda de obi abedie di obenom nhihye nyina de dana kwamu ti choko nyame ya do memenda conference no omekwa akudi bibia said enti anado danko akufu ado ope NPP biye the brown boy nyina the support party the support tradition you see enkwedi bi enkwedi yame adom obabaye president 2 terms na ene obabaye statesman oboy chidom osha die empa no ohwama MP abakwedi and this MPP won share the president national delegate conference and national delegate conference na ye amend na ye reform your constitution taichi on fa kwan bia so ma ye share no enke debida nti we mo amanfo isusu ya omoye we Ahiagba Richard wono na osabre wo ye nkrato ba fote de man pipa manyuku na ate ne no na wono akro ya na odi tu dwase da no da Blekumanov aba wo mkoto ye no samfoi aburo so sum papa ya buru bi no papa wono ma me visa wakum sendie ne nyame ne boa no ka nipa bi kura je ne nkofri ni nsam na ose ma me akufri ye okogina ase antre so aba no ma me no asem panimfo de asem to de abaasan ho se ma ye ntra ma omo nko ntimi obi anko ma me no ka se obekọ che se wantie mpani asem otwi fa mpani so no koye ma me no be pampani che se ye wanya de wo hunu yanka nanso obiri konfo kra nso eni hu aduru wo hu yanko anko okoye na amfo ya ama buraba munti we de pampani chew se wonom emfa nche no and the presence of former president Kufuor and na danko Kufuor influence nya ni no nie ye bo modena se ye nsa beka ne no na afi conference shena producer we careful what we careful
afi yanko the baba nyamba and the chopper no say yes be so or your party ni mapa obuade or support to party ni say me abadia I think say the force someone and I so yati say so on yes I build there the channel say national executive committee take the decisions to kayenko Ablekumanov rerun a man for your Ablekumanov omo edi omo pe akoto abama ye aba free se ona nko gira man enti party ni mu say sisi no mo de ACC enti nice decision no na decision a principal decision party for no omo so ebufu na sisi omo ni se ekoku sisi omo ni enti no mo pese yakobi wei Richard Ahiagba wono nkratoba for Tedman people no na saa semi ne yesempanyimfo a wono mkyera manyosema bena manyosem ye no mu ni hu nkomo na afi yenwie na yakọ hono chese Dr. Amache Boatin wono kyera manyosem ko Kwame Nkrumah suapom ne yebisa pani sesei yenya ne ntie se nipa bi keka se anhwe ara mampani adadafo mienu no conference mu kodie no bia na amaso na wono mienu wo mu ankonso a enya nsunsuanso bia wo so ne oka yeni former president Kufuor any na danko Kufuor influence will be positively or negative and just a basa so idea wo mo enimdi na ekotu sa na mo because the kono ensusia ekonu be yeti true omo yi ekonu mo mpanimfo no ensusia omo ni be pie eno na ebegyina ho ama ekonu so ne dachi atimi agina because now no omo kotu aba eyi omapanina na do yenim seri abato a ekoto no na ntan ya nim seri esi ye enyi ni fe amanyoko MDC MPP the call abato mu January elections enipa kakra bia the call parliament amri wo mu di enyi ni se sa di besi biem da so me kan se o se amanyoko MPP otimi siesie mu wei Dr. Kwame Amache Boatin wɔkyerɛ abanyɔsɛm Kwame Nkrumah suapom ana ate ne no yɛkɔ kumase ano no na ababaawa bi akwakɔ wi akwadaa ama kyɛ sɛ ɛho asɛm asɔre den ɛwɔ adwuma ko ɛmansini mu meka sɛ aposifoɔ ɛpɛ no yɛsɛ wohwɛ ne mfie no ɔbɛn mfinhyia bɛsɛ aduonum na ababaawa a ne din ɛne esi sɛkyiwa a wɔno ne ba anya bosome edu baako obi awia no na ne adom kasebo di nkɔmɔ ɛna ɔse wɔde ne ba no ɛma ɛyɛ nakuma sɛ ɔnhwɛ ne soma no na afi okotone banche ba ya ohwehwe akora na omuhu no na CCTV camera bi ebo na kire se edwem ho no na ababa bi afa ne ba no edi na dwane na odi yentie nkyire mu ne no for the cause of na ma me bi chance ono chule me na me yesi me kuma no ko fe no be from na mo ko go ja go friend na me kuma me na kwa ya ko na ma no ka cha me de bi ade pa mo ka cha no mo to china te ka grawo ni ma me na go cha me de me ko go to ma de no ya pa pa ya do ade me ba do de pokwa me de pa mo do ade me ba do ko eti meka say ne ba na yira omuhu no na busuafo no bi a omu hwe se de omu de hie esi sachuwa esunsunsun ya na omu sra posifo no obi bia obetimi bia so omumoa na omu enhwehwe akoda no na yese nipa uwi a akoda no omu susu ofiri wi ni ba apam mankasim fm ho ba bi yo mo fie na membe ko hospital ko ka chemde ne ba ko mebe obegwe na ne ban mama bi ba onche wo nyim ne baby ala na abofan yes wo ya na otensa mo wo ko mama osu abofan mu nti me wo ko no friend de o mba ja abofan na wo ko na mama no baka chebe be de on ko baby ala o wa hanti olukwa wa bagin sa mama o de afenu lugwan nti mesra e prosefo won buam to me hwehwe me na ne eti de ewo no happy birthday enko emfama ya Robert Ej committee 25 inside death track court on mo nyankopon shira pa we efree Isaac Kowonu eho na obri abafo no tew na ma memfa isim chip na aba se isim minka na isim chip hia se besoso da bi SI tautology isim no aba na ubia meka se o pastor se wagene de phones bebrebe no wajai na no boto kufu na hye ho no nso gye ode na ja fa show phone bibia wo so kama na de wade di dwuma time heba mesha wono maka che ne yakro no time say se wunya time heba mesha malaria a 3D fever year bia
wanum ato untimi de honam ya wo ya na fe wa mabia kom saa nso na sansan gu a wo de manu kom be hyen san na se dwere be na same ka sai ene be bia to no ma yi mu no ukwa wunya bi se de abefo mo na aba ya je omotum ampa ene wo no maduro na ho den wo number 0244 41 76 69 0244 41 76 69 na dem na chese bibia to na kwam Franco Trade Enterprise one phone hu dwade no mugirem refrigerator na open na air conditioner the fuyi na open phones bia open bia bi wo ho CCTV camera na kire ma yehunu ababa wa wi akwada yi mesremo ko Franco na kwajo de yen configure amfama wo fie kura de koso bia obehu o tse utwi na wantwi ni fa ebe hawo wantwi ama na nkomu ebe hawo wamfa pep student nso wantwi ebe hawo frichite na doctor fo akire se de esi twi ese a yemfa pep student ntwi ampa aboa yen enti obia apose papa eno ane pep student first mosquito coil we ayan tontoma duro na wonya so na de si a husie no batum ni namdem ho ne namdem ho mu sa woni betie na tontom nya atata dan ho wo moko na fe wadaw na papa bi tabia heba mesha we ye friend say mabibi duro a etuma tri di ase typhoid na ye wo honam ya ya numbi wo be ma na pese ogina wona so so aye takum no a we ye de wo frenti tabia takum mani nkom basa de ne obodo pakum na fe ene ugina wona so den pebito na mo high sense or see everyday prices for everyday people home appliances o mayi mu o mo pe na ato bi wo mo ho a emfrinhia enum ye de warranty atoso wo matete bo no so se de wonim sei mo huampa ososo T74 2074 yensa no bibiduro na eboa ema nipadua na kwa amiensa kese obrebo wa koma ne afei osa kidney no yemu adwuma saa hawa eba ho nya na atua wo yam kuro anamuja broso yade a ebetua no ediama ye frɛ no 2074 T74 edan wo si wie na se wanya nchanse pa mo so ebewi ase no bebo kapre no enu ntina DBS aba wo mo aba nso amen dan bo eso bo no aye fefefa ya kono nchanse no so de ohia bia ye twama ye de boso mfinhia de no warranty ne de agusu de ama na se obeda no da na kronkron holy size spray ne coil no wo de fa spray no fa spray ho simadu asa pepepe na fi wa kodem wo be ko ne mo anteta abo bia kase nimu no ne be ko wo so coil nso si ho a na ja odi wade ada kata bia ni ho oda wada kron wonom na eboa na yenko sentimentum kropo kwa bi mreku se nkawe kwa ibretu kase no na galamsefo asate asim kwa bi nsom na to asoma ye na se me da se sidie body kan fras ye pepepe be se na watwe mieru nie na aposifo ene meche security fo nso mo ye nkwa ibretu na tena ye omo ka bo mu ekwa operation bi ewo agimira kwa ibretu ni mu na ene omo cheche nkofo dodo na tie kwa mpo ni se bia nka ka ho bi ama nkofo etinka we ne se apom ho nyina ye garam se nyina no ehumebo wo mu na nso eno ada aposifo yi ene security a omo forest commission omo nyina sa ka bo mu etu na modo mani kire kwa ebentuo ahodo dodo na eno ewo nkawe epom ho a ene kwahwe garamsefuo ne siwa ne di omudi no enya asem ketwa na ebro muko ye ne omutimi echi nipa bese enan a ba ko a omonsa kan no mko enu osi afidie ibi so a wono de wo hura ne sa ena omko chi ni se ya kukuro papa ni din e de Ernest akwasi ajare na woni adom kase bonko bo no wo cheso no nko ne tirinye adwuma kura mo fa ne nche yi ada no ya ne ye friends eja afidie ni bi ho ada ho ntibetena so no so huru bia eno ada aposifa kwakire na ebra woni adom kase bonko mo bra omochire no yentie no nyine ma meto me papa efi so nye nti no ana me ye ne kakaka bi de me mom ne de machine na me ade wi ase utinya na utinya eno anko ane da me ba ha me se yo konfobia che na o se ne me first time afidie wa me se no mu yi ni pa na di na afi no ma fa me afi na galamse fo na fa wadwuma aha de afidie ula no de ten se ye ni pa na o fa madwuma ne ka cha me se o se o fa ni se na sa se kokko si ho ya no me de be chen se ho ne ye family land sa me nim na ni so ayi no ti da ben na obi jai galamse se ya chi o ya we I say police for the jam see mane kura gu me to ka u dwane se na ne obeti me gina wo sa se na yin de ni pa de won za de na ye nya so en so wanu aduane nti say why galamse for how long say nra na me ba nti ne da me be start me kwa nyam na me ye 19 obi na ye 19 nti afi na me ma birthday mo ye sen na mo ye adwuma o de wani hwema mo ye ni pa be sen o be 8 akwasi ajare de wo sesa bi wojane na kura gu no ho sanse
na onim se yaba bedoa ni se na ebra aposifo kwache enipa miensen sa concession kwabrani bi dia o ena woto nkra ka kire na adwumafo nse monko na monkohwe aposifo maba ho a mo ba bekyekye no na ene omo nso furo ka hwiri no mo beduru ho wo mo beduru ho a commander se ono be kasa commander be oso de agefo no ena aposifo nse mo nyina mo ya mambofo mo sankofo yi mo na ese mo hye mo se kwa ebentu na ye kye nkofo a mo pani se fafon ble ne nkasa mo nso ya kye mo na ye ne sankofo no kasa ai ese nkofo bi aba site nti me fa phone enkoma omo na onhu nipa cross site no omo site a aya amanfo bi edinkan eba ho wa oba wo se national security enso no nya national security ono ankasa for me gang no aba ho obo wo se national security enso no nya national security nti na wase me ko check na me hu amanfo kwa de omo nti me ko check enso na police for na wase me ma onne commander ba ko kasa na o confirm say police for na nti na me ba site onso so oni onue enenam concession no ache excavators 3 ni nyina ya modia patwai abrebe na mode excavators we buy eno da ya nda me dia me ni ha me obo ase nteno da na aduna me buy kwa ni site ho me ne buy na nam nti call buy say about for be ai police for be buy site ho aba site ho de enko ni pakro enko nti buy na me buy director na ka say we menyu ayensi no ne ongohe comment on fa phone koma commander no ntime de me de camera driver ni eti wo mo aja yemfa phone mre commander omobra site nso na aja yeti o munkan na sa site a ewa pachi nkruma ekrom hwei sa kwabrani bi nso na aja ya fare se wonhwe emmo mo ho ban no mo nse kwaye no na wono nso te se apose va no ono ne gangari a wahye nasrafo atare ahye ne boka fani to ato no kon se wokọ akohwe nkofo aba wo mo koye no mo do na koye fani sani ene ye do na ye sin a chese wo na wote ya enti ene ye de kumase nkomo no esi ho na adwumaku a ne din ene Indian Foods and Beverages FZ LLC ena akwakofa whisky fufuro krade abadwa so honest man na yeseje se anka ketrema so ne wa bu sampa yes Jumadi na se Sonny Punjabi a ye CEO man PLB Global Foods and Beverages. Echire mu die ensafufuri ejina homa. I mean Ghana's culture is quite diversified. You know, it's got many nationalities involved. So, you know, we want to introduce something which was cross culture. The Indian culture, the Ghana culture could synergize and bring something beautiful to the market. So, it's something we want to etch into the Ghanaian lifestyle, something that gives you, you know, a lot of comfort. You know, whether you're a pro whiskey drinker or you just want a casual drink, but we want to touch the locals. We want to touch. Omo pese Ghana for yete da we tekre maso pa won samu from the abey na Amit Mahajan, Chief Executive Officer Ma Africa, ewo Oki Trading LLC. Echire mu se Ghana ha ye baby a ye pensa pa nti na one day sansa we so abey. Coming in the affordable range. So our challenge was to create a whiskey which is premium, taste-wise very good, but it should be affordable. So today when you go to the market, you'll find out this is a very affordable whiskey. In the market, you will find out somewhere when you go in a liquor junction stores or a distributor, keeping in mind the Ghanaian population affordability. Enti honest man, eno enete so boso. Yenyina so na yefa kasiebo ni nsi na we happy birthday sonko enko ema Laurentia Obin nyakopo nshira oye pa na onye okesi we efri African Jobi Mr. Edward Tete eho na eba Laurentia me ba constable next nana kojo mensa oye constable police officer adweso nyame de afi akanim fie ho mesre obade nyankrompo twedi ampon se o mana hodene nyansa ne nimdie na adwuma no ntimi nyanko duru anim mesre awurade se anya hwe kura no ACP die obade emfanka na fe o mana nkwatenten so ya fam na say ampofo je obiri yeboa Fentiam Jagri Boas shine akwa Kwame Kulem no adom kasebo demfo nyinara ayoma fam de na de kasebo ya bro nyame adoma ochena ye bese hye biem Momo, it has made life happen